Good evening, all. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Are there any newcomers? No. Hamana. Yeah. Did anyone receive your marks this week? No one. Okay. The land of Yeah, let's start the lesson. Okay, today. Can you see the textbook? Oh, Abdullah, are you there? Yes. Why are you keeping silent? Yeah. Are you sick? Excuse me, teacher. Yeah. No, teacher. I am new to this class, teacher. Abdul Qadir. Abdul Qadir, where are you from? I am from Kalmunai. Almunay. Okay, welcome to the Success Online School, Abdul. Yeah, now we Abdul are having Qadir. two Abdul. Abdul and Abdul. Who is that? Adi. Is that Adi? That's why I was asking. Is there any newcomers? Yeah, introduce yourself, Adi. Adi? Yes, teacher. Yeah, where are you from? I am from Nalapitiya. Navalpi, Kadiration School. No, teacher. Then- Candy school. Okay. Welcome to the Success Online School, Adi. Okay. Then anyone else? Anshif, are you a newcomer? Not you. Okay, so let's start the lesson. So newcomers, we started the third unit in your textbook. How about you in the school? First unit only, teacher. Only first unit. We completed the second one and just started the third one also. Adi, how about you? Second lesson, this. Okay. So is it okay for you to Tisha, I'm also new one for the class. Yeah, I can't get your name in your chat. But anyhow, welcome to the Success Online School, dear. Okay? Yeah, because I got a private message in the chat box. So all the newcomers, I warmly welcome you all. Yeah, so we started the third unit. It's about the South Asia. Okay? So in the previous class, we learned about the location of South Asia. Okay, so here, so when you look at the world map, there you can find Asia continent. Okay, so that is the largest continent in the world. Okay, so among that, you can divide these Asia into 5 major parts. Yeah, can anyone tell what are the area? ஏஷியா வந்து நாங்க டிவைட் பண்ணலாம் நிறைய பிரதேசங்களாக எப்படி பிரிக்கலாம் அப்ப
South Asia. Yes. Exactly. North Asia, teacher. North Asia, South Asia, then West Asia. West Asia. East Asia. Ah, East Asia. East Asia. Can we find West Asia? North Asia, East Asia, South Asia, Central Asia, Northeast Asia, teacher. Southeast Asia. There are 5. Okay, so among that, we are not going to learn about all these things. Here we are going to learn about the South Asia. Okay, so in the southern part of the Asia, we can find there are some countries, we call them as South Asian countries. Okay, so look at the map carefully. So this is, okay, so there are 7 countries in the South Asian region. How many countries? There are 7 countries. Yeah, I'm repeating this for the newcomers. Okay, Sri Lanka. Near the Sri Lanka, there is Maldives, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh. So these are 7 countries which belongs to the South Asian region. Okay, so in the South Asian region, when you look at the location or the relative location, in the northern part, there is Himalaya mountain range. Okay, in the east side, what can you find? Bay of Bengal. In the southern part, there's Indian Ocean, and the western direction, there you can find Arabian Sea. So in between these 4 major topographical features, we can find the South Asian region. Okay, அப்போ South Asian region ஓட லொகேஷனை நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னா வடக்குல ஹிமாலயாவும் ஈஸ்ட் சைட்ல பே ஆஃப் பெங்காலும் சதர்ன் பார்ட்ல இந்தியன் ஓஷனும் அண்ட் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல அரேபியன் சீயும் இருக்கு. இதுக்கு இடையில தான் இந்த 7 கண்ட்ரீஸும் இருக்கிற இந்த சவுத் ஏஷியன் ரீஜன் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஓகே, but in these 7 countries were formed one organization, a regional organization. What is that? The 7 countries. Yes. Yeah, please make sure that your mics are muted. Okay. இந்த 7 கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். What is that? What is that organization? The regional organization. What is that? That is SAARC. Okay. But there is another country which is not belongs to the South Asian country, the SAARC. That is, what is that country? இந்த SAARC அப்படின்னு சொன்னாலே சவுத் ஏஷியால இருக்கிற 7 கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து உருவாக்கி கொண்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, பட் நவ் 8ஆவதா ஒரு கண்ட்ரி வந்து இருக்குது. பட் அது வந்து சவுத் ஏஷியன் ரீஜனுக்கு சொந்தமான ஒரு கண்ட்ரி கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் தட்? கேன் யூ ப்ளீஸ் நேம் தட் கண்ட்ரி? Madam, America. Oh no, America. No, but that country is in the Asian region. That is from Central Asia. Can't you remember? Afghanistan. Okay, Afghanistan. So that is here. Look at this. The northern part of Pakistan, you can find Afghanistan. Afghanistan வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கு சொந்தமான ஒரு கண்ட்ரி, பட் அது இந்த சாக்ல மெம்பர்ஷிப்பா எடுத்திருக்கு. Okay, right. And also we learned about the capitals of these South Asian region, South Asia countries. What is the capital of Pakistan? Islamabad. The Islamabad. capital of Nepal? That is Kathmandu. Yeah. Capital of Bhutan, that is Thimphu. Capital of Bangladesh, that is Dhaka. Capital of India is New Delhi. Yeah. So this is Capital of India is Chennai, teacher.
No? Who said? No, Indian it's New capital Delhi. வந்து சென்னை இல்ல. New Delhi. New Okay. Delhi. Madam, Nepal. Nepal, Kathmandu. Okay. Yeah. So this is we learned in What is last the class. capital of India, teacher? Today we are going to learn about the landscape of the South Asian region. Okay. So here we are going to learn about the physical landscape and also man-made features. I mean human landscape. Okay. But நாங்க first classல South Asia ஒரு introduction பார்த்தோம். இந்த classல South Asian region ஓட very important landscape பத்தி பார்க்க போறோம். Right. So this word landscape, I think this is little bit new to you all. Okay. அப்படித்தானே landscape அப்படிங்கிற word கொஞ்சம் உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும். But that is very easy to understand. Okay. So this landscape means the physical environment in a certain area and the total landscape created on it as a result of human activities. So that is mean by physical. So the landscape. Okay. So the landscape includes physical feature and also human activities. Okay. அப்போ லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற நேச்சுரலான விஷயங்களும் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸும் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்றது தான் நாங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் என்வாயர்மெண்ட். There you can find some natural things. Now you can find forests, rivers, waterfalls, mountains, I think valleys, plains, paddy field, some bridges, roads, settlements. So many things are there, but it's differ according to your place. In the hill country, you can find mountains, but in the coastal area, you can't find mountains. In the coastal area, you can find bay, lagoons, deltas, cliffs like that. But in the central part, you can't find those things. And in the intermediate plain, you can find ridges and residual hills. But in the central part, in the coastal area, you can't find those features. Okay, so these landscapes are not unique in every place. It has its own physical and human features. Okay. அப்போ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கும் போது ஒரு இடத்து முழுக்க ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு நாட்டுல ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் வேற வேற மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கும். இப்போ உங்களோட என்வாயன்மெண்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அதுல நேச்சுரலான திங்ஸ் இருக்குமே இல்லையா? சில இடங்கள்ல மலை இருக்கும், சில இடங்கள்ல வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும், ரிவர்ஸ் இருக்கும், சில இடங்கள்ல இது இருக்காது. எல்லா இடத்துலயும் அது இருக்கிற இடங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஓகே. அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ். சிலரோட வீட்டு பக்கத்துல மெயின் ரோட்ஸ் இருக்கும், சிலர் வீட்டு பக்கத்துல மெயின் ரோட்ஸ் இருக்காது இல்லையா? சிலர் வீட்டு பக்கத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும், ரயில்வே ட்ராக் இருக்கும், சிலர் வீட்டு பக்கம் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் இருக்காது. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே. So here we are going to learn about the landscape of South Asian region. Okay, there are 6 major landscape you can find in South Asia. Okay, அப்ப லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணா என்னன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சூழல்ட அமைப்பை தான் நாங்க சொல்றது லேண்ட்ஸ்கேப். Okay. So I think you might learn this in grade 6 in second unit. Okay. So in South Asia நாங்க பார்க்கக்கூடிய யூனிக்கான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கு. They are mountain landscape. You can find so many mountain here, and also valley landscapes are there. Okay. Coastal landscape are there. Coastal means in the coastal area you can find coastal landscape. Rural landscape. Rural means village. Okay. And also industrial and urban landscape. Urban means town, city. Okay. And desert landscapes also there. So these are 6 major landscapes of the Asia continent. Okay. What are the 6 major landscapes? Hanshit. What are the 6 major landscapes? Mountain landscape. Mountain landscape. Valley landscape. Coastal landscape. 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 Industrial and urban landscape. Desert landscape. What is the correct name for the village landscape? Village landscape நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்?
village. Yeah. கிராமப்புற தரை தோற்று அப்ப நாங்க எப்படி சொல்றது? Rural, the word you should know. Rural. Okay. Town area நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? Urban. Of course. Just keep this in your mind. Okay. So let's learn one by one of these landscape. Okay. Yeah. First one, we are going to learn about the mountain landscape. Okay. So in the Asia, in the South Asian region, we can find so many mountains. Okay, here look at this map. Here you can find brown color ridges. Okay, look at the map and tell me what are the mountains that you can find here. என்னென்ன mountains இருக்கு? என்ன mountains இருக்கு? Read the map. இது சாப்பிடாது. Super ஆக்கிட்டே. Tell me here. What is this mountain? Himalaya mountain. Himalaya mountain. And this one? What's the name? Read that. Karakoram. Karakoram range, mountain range. Here, what is this? Read this. Kunlunshan mountain. Kunlunshan mountain. Okay. This is Hindukush mountain. This is Sulaiman mountain. Here in the northern part of Sri Lanka, India, you can find so many mountain ranges. Okay. So that's why we are saying India is a subcontinent. Okay. Because these mountain ranges make these India as another continent inside of the Asia continent. Okay. But in India, northern part பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய mountain ranges இருக்கு. ஏன்னா சுலைமான், இந்துக்குஷ், குன்லூன், காரக்கோரம், ஹிமாலயான்னு நிறைய இருக்கு. ஓகே, இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே நீங்க ஏஷியா கான்டினென்ட்ல இருந்து இந்தியாவை செப்பரேட் பண்ணின மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும். அதனாலதான் இந்தியாவுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணும் போது இந்தியன் சப்கான்டினென்ட், இந்தியா சப்கான்டினென்ட்னு சொல்லுவாங்க. So the reason is that. Okay, and also here also you can find some special mountains, Eastern Ghats and Western Ghats. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, and in Sri Lanka also there are some mountains. Yeah, tell me what are the mountains can see here? Sri Lanka la irukka mountains? Sri Lanka la Coastal Sri Lanka la irukka mountains ku example சொல்லுங்க. Everest mountain. Everest is located in Sri Lanka. எப்ப ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸ்ரீலங்காக்கு எவரெஸ்ட்? டீச்சர் சிவனொளி பாதமலை. Adam's Peak. சிவனொளி பாதமலை. பிதுருதலாகல. Then Knuckles mountain. Knuckles. Okay, Knuckles, Namanukula, Ragala, Kalagedara, like that. So many mountain ranges are there. Kirigal Potta. Yeah. இந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்காலையும் இருக்கு. Yeah, when you look at this, Bambaragandhi is not that is a waterfall. Okay. Nadupolaganda. Yeah, is that.
So when you look at these 7 countries, in Maldives, it's a little bit hard to find mountain ranges in Maldives. Okay, so except Maldives, all the other South Asian countries, they have mountains landscape. ஓகே, அப்போ அந்த சவுத் ஏஷியன் ரீஜனில் இருக்க 7 கண்ட்ரீஸ்லையும் மால்தீவ்ஸை தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் வந்து நாங்கள் மவுண்டன்ஸை வந்து பார்க்கலாம். பிகாஸ் தீஸ் மால்தீவ்ஸ் வந்து ஒரு கோஸ்டல் ரீஜனில் இருக்கிற ஒரு நிறைய ஐலண்ட்ஸ். மால்தீவ்ஸ் அப்படின் போது தட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் கண்ட்ரி, இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் islands. Okay. Islands. How many islands are there? I think 7. 7. No. 6. No. More than that. 11. No. Madam, 1,190. 1,190 tiny coral islands. Okay, அப்போ பாருங்க, நீங்க 6 என்று சொல்றீங்க, அங்க 1,000 கிட்ட இருக்கு. Yeah, இப்படிதான் இருக்கா. So can we find the mountains here? No, you can't. ஒரு overview ஒன்று எங்களுக்கு here. This is the location, actual location of the Maldives. பாருங்க எவ்வளோ குட்டி 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 குட்டியா இத்தனை here இவ்வளோ இருக்கு. இதுல பேர் வச்சது, பேர் வைக்காததுன்னு நிறைய இருக்கு. அப்போ just keep in your mind, Maldives is not a single country. Okay, it's a bunch of islands. Maldives bunch of islands. அது coastal region, coastal landscape தான் நீங்க அங்க நல்லா பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். Right. So in India, there are famous mountains. Himalaya is located in India. Hindu Kush, Sulaiman mountain ranges are located in Pakistan. Pidurudalagala, Hanakals, Namunukula, those are located in Sri Lanka. So here we are not going to learn about all the mountain ranges. We are going to learn about the Himalaya mountain range. Now tell me, what do you know about mountain Himalaya? இப்போ நாங்கள் இந்த லெசன்ல எல்லா மவுண்டன்ஸையும் பார்க்க மாட்டோம், ஹிமாலயா பத்தி மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு ஹிமாலயா பத்தி என்ன தெரியும்? Nothing. Himalaya is the highest mountain in India. Only in India, okay. It's located in India. என்ன தெரியும் ஹிமாலயா பத்தி? Yeah, let's have a look in a video. The highest and the youngest mountain range. Yes, of course. வேர்ல்டுலே ஹையஸ்டான மவுண்டன் ரேஞ்ச் வந்து ஹிமாலயா தான். ஓகே, Teacher, it is across 5 countries. Great Indian subcontinent. It all started 225 million years ago in a geologic time. The Pangea, which means all lands. That was a supercontinent formed. யா, இது வந்து பஞ்சியா கான்டினென்ட் வந்து நாங்க சொல்லுவோம். இப்போ வந்து இருக்கிற லொக்கேஷன்ல எல்லாம் கான்டினென்ட்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லா கான்டினென்ட்ஸும் ஒரு இடத்துல இருந்தது. அதைத்தான் நாங்க சொல்றது கான்டினென்ட்ஸ், த சூப்பர் கான்டினென்ட் என்று சொல்லுவோம். அது பேர் வந்து பஞ்சியா. ஓகே, A single landmass on Earth. Here, India was a large island and situated off the Australian coast, separated from Asia by the Tethys Ocean. The Pangea started breaking up into average. the thing.
start of Himalayan uplift and disappearance of the Tethys Ocean. Drifting of the Indian continental plate against the Eurasian plate caused latter crumble and buckle above the former plate. The folding and faulting caused by the compression of the continental crust caused it to thicken up the Himalayas and the Tibetan plate. Today, the Indian plate continues to drive it horizontally and the Tibetan plateau, which forces the plateau to continue move upwards. The plate is still moving at 67 millimeter per year, and over the next 10 million years, it will travel about 1500 kilometers into Asia. In Asia convergence is absorbed by the Trasni along the Himalayan southern fork. Leads to the Himalayan dipole by about 5 millimeters per year, making them geologically active. The movement of the Indian plate into Asian plate also makes the region seismically active, leading to earthquakes from time to time. The Himalayan range is one of the youngest mountain ranges on the planet and consists mostly of lifted sedimentary and metamorphic rock, according to the modern theory of plate tectonics. That was the million years old story of forming the Himalayas. The Himalayas and the Tibetan plateau extend for 2,900 kilometers east and west. And the highest elevation is Mount Everest, which is 8,848 meters and considered the highest point on the earth. The Himalayan range include over 50 mountains exceeding 7,200 meter elevation, including 10 of the 14 8,000 meter peaks. The Himalayas consist of parallel mountain ranges. The Sivalik Hills from the south, which is the lower part of Himalaya. The Great Himalaya, which is the highest and central range, and the Tibetan Himalaya on the north. For the vast tracts and huge ranges and the complex topography, they experience a wide range of climates, from humid subtropical foothills to cold desert conditions on the Tibetan side of the range. The monsoon can seriously impact transport and cause the landslides. It restricts tourism, the trekking and mountaineering. The third large deposit of ice and snow in the world after Antarctica and the Arctic. The Himalayan range encompasses about 15,000 glaciers, which store about 12,000 cubic kilometers of fresh water. The Himalayan region is dotted with many of lakes. Most of the larger lakes are on the northern side of the main range. This includes the sacred lake, Mansarovar, near to Mount Kailash. The Himalayas is also considered to be the father of river Ganges, whom is the source of the holy river. The flora and fauna of the Himalayas vary with the climate and altitude. The snow leopard lives in high alpine areas above the tree line and up to 18,000 feet in elevation. The Farad, also called the Himalayan blue sea, that inhabit upland slopes throughout the Himalayas. There are many cultural aspects. The Himalayas are home to several tribes, each with their distinct socio-cultural heritage and customs. Their populations are mainly adapted to the challenging topography and climate of the region. Himalayas are home to a diversity of medicinal resources. So many people use medicinal plants as their only source of healing in the Himalayas. The plants are an important sources of income. In many ways, the Himalayas are unique among the world's mountains. They are taller, younger, and more rugged than other ranges, making the people of India very proud for the mountain.
Yeah, this is about mountain Himalaya. So while you look at this video, can you find என்ன இந்த வீடியோஸ் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது ஹிமாலயா பத்தி? Is fully covered by what? ஹிமாலயா ஃபுல்லா எதால கவர் ஆகிருக்கு? No. Snows. Yeah, நாங்க அத in geography we say that as glacier. Okay? Then so let's see. Okay. So in Himalaya is not only a one mountain range here. So there are three. Hunlunshan, Himalaya, Sulaiman, and Hindu Kush. These mountain ranges, sorry, Kunlunshan, Himalaya, Karakoram. These three mountain ranges are located together. So that's why we are saying these Kunlunshan, Himalaya, Karakoram. These mountain ranges together form the Great Mountain Himalaya range. Okay. So in here we can find so many different type of landscape here. Okay, so in the mountain, in Himalaya mountain, there we can find spurs, deep gorges, passes, highlands, plateaus, gaps in this area. Spurs means like this. Spurs, how it looks like. Wait. Here, these are examples for the spurs like that. This one is fantastic example. Here, ஒரு உயரமான இடத்துல இருந்து ஒரு உயரம் குறைஞ்ச இடத்தை நோக்கி இருக்கிற இந்த நீண்ட ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கிறது தான் நாங்க சொல்றது ஸ்பர்ஸ். Okay, so we can see in mountain Himalaya there are a lot of spurs and also passes. Highlands, passes means the gaps between two mountain ranges or two mountains. We call that as gaps. Okay, the ரெண்டு mountain valley என்று சொல்றது in the lowland area. Okay, let's see, look at இது நாங்க சொல்றது passes. Okay, these are passes and here valley is also there. Okay, like that, so many physical landscapes are there. Okay, so we look at the height of the Himalaya. It's about 8,000 meter. Think about that height. Okay, from the sea level, it is 8,000 meter height. When you think about the length, it is 2,500 kilometer in the length. Okay, here from the center north part of India and spreads towards the here Bangladesh. So the length of this Himalaya mountain ranges, it's about 2,500 kilometer. Okay, இப்போ mountain Himalaya height பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 8,000 kilometer 8,000 meter. அதோட ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிற அதனுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 2,500 kilometers length தான் இருக்குது. Okay, so in the mountain Himalaya, there you can find so many mountain peaks. Okay, Himalaya mountain. Let's find a picture of that. Yeah, there are so many peaks. Peaks means top of the mountains. Peak என்று சொல்றது வந்து மலை உச்சதை நாங்க peaks என்று சொல்லுவோம். Okay, right, can we find here?
Okay, this is mountain Himalaya. So these are the peaks of mountain Himalaya. அப்போ உங்களுக்கு நார்மலாகவே mountain if you are living in a central part of Sri Lanka, you know about the mountain peaks இல்லையா? ஒவ்வொரு mountains உச்சும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் mountain Himalaya பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இவ்வளோ peaks இருக்கு. Just can you find the names of these peaks? இந்த ஒவ்வொரு peaksோட names பார்க்க முடியுதா? நந்த தீவி இல்லையா? Safminal, Trishuli, yeah, Changbang. Where is Everest? Like that here. This is like this. Then a mountain peak and சொல்றது. So among them, Everest is the highest mountain peak. Okay. எவரெஸ்ட் தான் உயரமான மவுண்டன் பீக்ஸ். நாங்கள் வந்து நிறைய மவுண்டன் பீக்ஸ் இருந்தாலும் அதில் எவரெஸ்ட் தான் உயரமான மவுண்டன் பீக்கா இருக்கு. யா மவுண்ட் ஆக்சுவலி மவுண்ட் ஹிமாலயா. இந்த ஹிமாலயா we find the Everest. Wait, my book is missing. I'll download the book quickly. So that is about the peaks of mountain range. Okay. So there are 9 peaks in mountain Himalaya range. Among them, Everest is the highest mountain peak. Okay. So in the Himalaya, we can find different types of climate. Okay, especially here we can find polar climate and the tropical climate. Okay, you know the 3 major types of climates of the world: tropical, temperate, and polar. So these are the 3 major climatic types. Among them, polar and the tropical climates are available in the Himalaya mountain range. Okay, அப்போ உலகத்துடைய காலநிலைகள் கிளைமேட்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க 3ஆ பிரிச்சோம்: tropical, temperate, polar. tropicalல வந்து அங்க there we can find high amount of temperature, high amount of rainfall is there. In the temperate zone, there high amount of temperature is there. In the polar, here you can find low amount of temperature, low range of temperature, and it is fully covered by the snows. Okay, so இதுல போலாரும் tropical அப்படிங்கிற 2 climate வந்து நீங்க இந்த mountain Himalaya பார்க்கலாம். Right? So you know lapse rate படிச்சிருக்கீங்க தானே சயின்ஸ்ல. What is lapse rate? The temperature decreases along with the increasing altitudes. அப்படிதானே உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க temperature low ஆகும், decrease ஆகும். இதைத்தான் நாங்கள் lapse rate என்று சொல்லுவோம். Right? So we can find this lapse rate in mountain Himalaya. That's why the top of the mountains Himalaya is fully covered by the snows. Okay? அப்போ இந்த lapse rate நால தான் Himalaya mountain range கீழே இருக்கிற பக்கம் நார்மலான ஒரு கிளைமேட் தான் இருக்கும், ட்ராபிக்கல் கிளைமேட். அப்படியே அதோட ஆல்டிடியூட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட ஹைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக மேலே வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் லோ ஆகுறது ஃபீல் பண்ணலாம். டெம்பரேச்சர் லோ ஆகுறதால மவுண்டன் ஹிமாலயா டாப்ஸ்ல எல்லாமே ஃபுல்லா ஸ்னோஸால கவர் ஆகி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ். And here the humidity is very high. Humidity means ஈரப்பதன் என்று சொல்லுவோம். Right? In the atmosphere, we can find some cool condition. So that is humidity. Okay? That is. Another one is, okay. And here we can find so many flora and fauna. Flora and fauna means there are different types of animals,
are there. In that video, I think you got some pictures of the animals. What are they? The video la Himalayala இருக்கிற சில A deer, leopard, and yeah, snow leopard. cheetah, Mm-hmm. Then polar bear இருக்கா? polar bear இல்லப்பா. அங்க polar bear இல்ல. No, that is in Arctic and Antarctic area. Look at this picture here. இந்த மாதிரி flora and fauna இருக்கு. Flora and சொல்றது வந்து plants. Fauna means animals. Here குளிருக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய animals இருப்பாங்க. yak அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஈமூஸ் இருக்கும். அப்போ அங்க லெப்பர்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ இங்க உள்ள லெப்பர்டுக்கும் அங்க உள்ள லெப்பர்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இட் ஹேஸ் அ திக் ஹேர் இல்லையா? திக் கோட் ஹேர்ங்கிறத விட கோட்னு தான் சொல்லுவோம். எஸ், what is this, like a bull? யக், யக்குன்னு சொல்லுவோம் இவரை. Okay, அவனுக்கு பேர் இருக்கு. எஸ், ஹவ் லுக். அது பாருங்க, இங்க இருக்கிற எல்லாம் எருதுதான், பட் அவருக்கு முடி கொஞ்சம் காட் வந்து அவரோட காட் வந்து அதிகமா இருக்கனால யக்னு சொல்றோம். இங்க இருக்க கோட்டை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அழகா இருக்கு, புஷியா இருக்குது. இந்த ரக்கூன்ஸ் இருக்கிறாங்க. ரக்கூனும் நல்ல பஞ்சு மாதிரி ரக்கூன். ரக்கூன் தெரியும் தானே? அதான் நாங்க ரக்கூன்னு சொல்லுவோம். லெப்பர்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லெப்பர்டும் நல்ல புஷியா இருக்குது. ஹியர் ஸ்னோ லெப்பர்ட். These are rhino அங்கல்ல, not like that. இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ளோரா, இந்த ஃபவுனாஸ், இந்த ஃப்ளோராஸ் எல்லாம் வெரி வெரி ரேர் ஃப்ளோராஸ் ஆர் தேர். இதெல்லாம் வந்து அங்கே பூக்கிற ஸ்பெஷலான ஃப்ளோராஸ். ரியலி இட்ஸ் ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் இன் அதர் பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்ட், பட் கேன் ஃபைண்ட் இன் ஹிமாலயா. இந்த மைக்கு இந்த ப்ளூபெரிஸ் மைக் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நேபாளில் அதிகமாக இருக்கும். We use that as a herbs also. So that's the thing. We can find a rich biodiversity around Himalaya mountain range. Okay, so that is about those are the physical feature of the mountain Himalaya range. Mountain Himalaya physical feature தான் இப்போ நாங்க பார்த்த விஷயங்கள், right? So there are let's look about the human landscape. Human landscape means so here we can find some tribal groups. Okay, tribal. What do we mean by tribals? Tribals and enna? Don't do private chats in the chat box. Okay. Tribals and நாங்க யார சொல்றது? அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆதிவாசிகளை தான் சொல்றது. ரொம்ப பழைய காலத்துல இருந்து வாழ்ற மக்களை தான் நாங்க சொல்றது tribals. So in the mountain Himalayas you can find these type of people. Okay, so there are several types of peoples in the world. So Mongoloids, Caucasoid, Negroids, like that, so many groups are there. Okay, so this type of people we call them as Mongoloids. இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கிற ஆட்களோட கொஞ்சம் பாருங்க, ஒரு சிமிலரான ஒரு லுக் ஒன்று ஃபீச்சர் ஒன்று இருக்கும். What is that feature? They are fair. Look at their eyes, look like Chinese people இல்லையா? அப்படித்தானே இருக்கிறாங்க. ஃபேரா இருப்பாங்க, ஷார்ட்டா இருப்பாங்க, கண்ணு கொஞ்சம் இப்படி நீண்டதா இருக்கும், மூக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? பட் இவங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஃபீச்சர்ல தான் இருப்பாங்க, ரைட்? இவங்களை நாங்க சொல்றது வந்து மாங்கலாய்ட்ஸ் பீப்புள் என்று சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ மாங்கலாய்ட்ஸ், இப்போ மாங்கலாய்ட்ஸ் சொன்னா இப்போ சைனா, கொரியா, இந்த இதுல இருக்கிற அந்த டைப் ஆஃப் பீப்புளை தான் நாங்க மாங்கலாய்ட்ஸ்ங்கிறது.
எங்களை நாங்க சொல்றது காக்கசாய்ட்ஸ். ஸ்ரீலங்கா, இந்தியா, பாகிஸ்தான் இவங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருப்போம் ஃபீச்சர்ல. பட் எங்களை சொல்றது காக்கசாய்ட். ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் பாருங்க, தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அவங்களை நாங்க சொல்றது நீக்ரோயிட்ஸ். அப்போ இந்த மவுண்டன் ஹிமாலயால இருக்கிறது what type of people? They are Mongoloid tribals. Okay, so in there also we can find so many deep groups. Bhutia, Kasha, Darat, Lepcha, Sherpas. So these are some another type of people. Okay, see. இவங்க தான் பூட்டியா இனம் அப்படின்னு சொல்றது. ஹியர் அழகா இருப்பாங்க. Okay, they have their own tradition. Look at their dress codes. இல்லையா? They have their own food types and there are some cultures are there. Okay, so இந்த மாதிரி இனங்களை நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். And also here we can find different religions and cultures. So especially here in near the Himalaya, there we can find Hindu religion, and also Buddhism is there, and Chinese ஆக்கள் இருக்கிறாங்க. not Chinese, Chinese அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜைன மதம்னு இருக்குது. இப்படி டிஃப்ரெண்டான ரிலீஜன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த மவுண்டன் ஹிமாலயால நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். இது பேசிக்கா அங்க இருக்கிற மக்கள் பற்றின விஷயம். அவங்க செய்யற வேலைகளை நாங்க பார்ப்போம் சொன்னா, so here in the mountain Himalaya it is fully covered by snow. So where you can find some recreational activities like hiking, skiing, and some other tourism activities like உங்களுக்கு தெரியும் here பனிச்சறுக்கிறது. இது நீங்க இங்க அதிகமா பார்க்கலாம். ஓகே, மவுண்டன் ஹிமாலயா எவரெஸ்ட்ல ஏறுவாங்க, அதான் சொல்றது ஹைக்கிங். ஓகே, லைக் இது நாங்க இங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஓகே, and also when you look at the body shape of these Himalaya people, so these people they have adapted according to the mountainous physical environment. ஓகே, இப்போ இங்க இருக்கிற ஆக்களோட உடம்பு இந்த மவுண்டன் ஹிமாலயால இருக்கிற அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல வாழக்கூடிய மாதிரி தான் அடாப்டட் ஆகியிருக்கு. ஸோ எப்படின்னு சொன்னா, தீஸ் பீப்புள் தே ஹேவ் ஃபிளாட் ப்ராட் ஃபீட். அவங்களோட ஃபீட் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபிளாட்டா இருக்கும், ப்ராடா இருக்கும், அகலமா இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் they just want to climb up in the mountain hills and mountain slopes. So that's why it adapted as the flat and broad feet, and they have strong legs too. Okay, and their arms are strong and muscularly built. So that type of bodies we can find there. And also their lungs are also adapted to survive in that atmosphere, because in the in mountainous area the amount of oxygen is little bit lower than other places. Okay, so in this Himalaya mountain ranges, these people's lungs are adapted for that low percentage of oxygen. ஓகே, அப்போ பொதுவாக மவுண்டனஸ் ஏரியாவில் ஆக்சிஜன் அளவு வந்து குறைய தான் இருக்கும், ரொம்ப இல்லை, குறையவா இருக்கும். அப்போ அங்கே உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவாசிக்கிறது ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ அவங்களோட லங்ஸ் வந்து அந்த லோவர் பெர்சன்டேஜான ஆக்சிஜனை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் தான் அவங்களோட லங்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆகவே இங்கே இருக்கிற மக்களோட பாடி ஃபீச்சர் இப்படி இருக்கும். ரைட். So when you think about the economic activities, ஹிமாலயா மவுண்டன் ரேஞ்ச்ல இருக்கிற மக்கள் பத்தி நாங்க பார்த்துட்டோம். அப்ப இங்க இருக்கிறவங்களோட எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, they are majorly doing farming. Okay, they are okay, so they are doing agriculture activities, and also they are doing livestock farming too.
Okay, so in the Himalayas mountain slope, there you can find the cultivations, and also cattle farmings are there. And they are yeah, having sheep. So these people engaged in that livestock farming. And also mountain Himalaya is very famous for tourism industry. Okay, so these people are engaged in the tourism industry too. Some are working as the tourist guides, and some, there are a lot of hotels you can find there, so they are working in there. Okay, and some people, they're engaging in carry the heavy loads and luggages of the mountain climbers. Yeah, so like that, so many other works, occupations we can find. And also these women, they are engaged in occupations like weaving and spinning thread. Okay, so this is about the economic activities of these people. When you look at these houses of mountain Himalaya, this is the house pattern can see in Himalaya mountain range. Okay, நீங்க அங்க பார்க்கக்கூடிய house pattern. So these houses are built according to the weather condition or climate condition of there. ஓகே, அங்க இருக்கிற கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய வகையில தான் இந்த ஹவுஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இட் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் தேன் அஸ்னா, எங்கட விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. இதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். பிகாஸ் இந்த ஸ்னோஸ் வர காலங்கள்ல அதுல இருந்து எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில அவங்களுடைய ஹவுசஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஹவுசஸ் ஆர் மேட் வித் strong stones, sawdust, clay, timber. Okay, so like they can find these things in their immediate surrounding. Okay, so when you look at the roofs, they touched with species of grasses. Here, சில வீடுகள்ல ரூஃப் வந்து grasses ஆல வேயப்பட்டிருக்கும். So like that we can find. Okay, and that's the thing. And also they consume the rice, wheat, corn, green gram, millet, and vegetables. Okay, and they consume meat also, because it helps to for them to protect from the cold. Okay, and also they are doing hunting also, and they're doing yams. They are finding the yams in the forest, and they collecting honeys in the forest. So, and some of the people, they are selling to the tourists. Okay, and they are receiving money because of these things. Okay, so this is their economic activity. So this is about the lifestyle of these Himalaya people. Okay, so today we learn about one of a major landscape in South Asia region, that is mountainous landscape. So here we learned about mountain Himalaya. First of all, we learn about the location of mountain Himalaya, and later we learn about the physical features, and finally we learn about the human activities. Okay, so this is about mountain Himalaya. So do you have any doubt? Teacher. Doubt? There are a lot of videos in YouTube. Himalaya பத்தின நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு, எடுத்து பாருங்க ஃப்ரீ டைம். இன்னைக்கு நீங்க படிச்சிட்டீங்க, இப்போ பாப்பீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு அதுல ஒரு ஐடியா வந்து வரும். Okay, so today I came up with some questions to do. I think it's almost 9 o'clock. Some of you are asking when will I going to at what time am I going to finish the class. So let's do some question in the next class. So shall we wrap up the class then? Okay, teacher. Bye bye, good night, stay safe, God Bye. bless you.
Bye, teacher. Good night, teacher. Guys, don't Bless do you, private teacher. messages. See you, teacher. Bye bye. See you in the next class. Thank you, teacher. Bye, madam. Thank you, madam. Good night. Okay, bye bye. Good night. Good night, madam. Thank you. Good night. Thank you for the lesson, teacher. Bye. Right, குள்ளப்படி என்ன கிளாஸ்ல